Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself by George Shaw. With this rosy outlook in our minds, let's begin today's morning assembly by Class 9H. Namaste and a very good morning to one and all present here. I, Anna Bavaria, And I, Rashi Manwar, hereby welcome you all to our morning assembly. Today is 26th of February 2022. અને ગુજરાતી તિથિ પ્રમાણે આજે મહાવદ દસમ છે. Let us all proceed towards today's soulful prayers.
music team. Our reciters for today are Anshuma Gadia and Alisha Thakur. Often we find different people knocking at the doors of our lives. Some of them stay to fulfill their own needs or purposes, while many become an inseparable part. Let us now enjoy a beautiful yet realistic poem named Reason, Season or Lifetime, recited by Alisha Thakur. Reason, season, or lifetime. People come into your life for a reason, a season, or lifetime. When you figure out which one it is, you'll know what to do with each person. When someone is in your life for a reason, it is usually to meet a need you have expressed. They have come to provide you with guidance and support, to aid you physically, emotionally, or spiritually. They may seem like a godsend, and they are. They are there for the reason you need them to be. Then, without any wrongdoing on your part or at an inconvenient time, this person will say or do something to bring the relationship to an end. Sometimes they die, sometimes they walk away, sometimes they act up and force you to take a stand. What we must realize that a need has been met, a desire is fulfilled, their work is done. The prayer you sent up has been answered and now it is time to move on. Some people come into your life for a season because your turn has come to share, grow, or learn. They bring you an experience of peace and make you laugh. They give you an unbelievable amount of joy. Believe it, it is real, but only for a season. Lifetime relationships teach you lifetime lessons, things you must build upon in order to have a solid emotional foundation. Your job is to accept the person, love the person, and put what you have learned in all other relationships and areas of your life. It is said that love is blind, but friendship is clairvoyant. Thank you. Thank you, Alisha, for an eye-opening recitation. જિંદગી એટલે સુખ અને દુઃખનો સરવાળો. આપણે એ નથી સમજતા કે સુખ અને દુઃખ સાથે જ સવારી કરે છે. માણસો દુઃખને સર્વથી આગળ સ્થાન આપીને સુખને અજાણ્યું કરી નાખ્યું છે. સુખ અને દુઃખ કાવ્યના માધ્યમથી અંશુમાં કળિયા આપને જીવનનો એક મહત્વનો બોધ આપશે. નમસ્તે. સુખ અને દુઃખ. સુખ અને દુઃખની ડબલ સવારી રસ્તા ઉપર જાતા જોઈ. સુખ અને દુઃખની ડબલ સવારી રસ્તા ઉપર જાતા જોઈ. દુઃખના પગ લાંબા તે આગળ બેસી પેન્ડલ મારે જાય. ને સુખ રૂપાળું કિંતુ નાનું દુઃખની પાછળ ઢંકાઈ જાય. સુખ રૂપાળું કિંતુ નાનું દુઃખની પાછળ ઢંકાઈ જાય. સામેથી સાયકલ આવતા જોઈ સૌને લાગે છે કે દુઃખ આવ્યું. કોઈ સમજતું નથી કે દુઃખ પાછળ બેસાડી સુખ લાવે છે. કોઈ સમજતું નથી કે દુઃખ પાછળ બેસાડી સુખ લાવે છે. અને દુઃખ તોફાની ગમે તેને ટપલી મારે, ધબ્બો મારે, જેણે ધારે તેને એ અડવું ના ચૂકે. દુઃખ તોફાની ગમે તેને ટપલી મારે, ધબ્બો મારે, જેણે ધારે તેને એ અડવું ના ચૂકે. અને સુખ જો દુઃખ ના વાલે કોઈને અડવા માટે પણ જાય કે ખાલી તાલી મારવા જાય, ત્યાં તો દુઃખ સાયકલ મારી મૂકે. હવે એક જ દીમાં દુઃખને 1000 જણ મળવાનું, બોલો ધીમી સ્પીડ કેમ ફાવે? ને સુખને તો 2-3 જણને મળી લીધું કે ના પછી સાયકલ ઉપર બેઠા બેઠા નસકારા બોલાવ્યા કરે. આ સાયકલ કદી તમારા ઘરની બહારે પણ પાર્ક મળશે. આ સાયકલ કદી તમારા ઘરની બહારે પણ પાર્ક મળશે. મળી જાય તો બંને જણનું હૃદય ભરી સ્વાગત કરજો. અને બની શકે તો દુખારે બેસી ચા પાણી પીજો. સુખની મુશ્કેલ છે કે દુરાગ્રહો સહી શકે ના, ને દુઃખની પીડા છે કે જ્યાં સત્કાર મળે ત્યાં રહી શકે ના. આ વાત તો બધા જ જાણે છે, કિંતુ દુઃખથી બધા ડર્યા કરે છે. ને મને સત્કાર મળશે એ આશા લઈ દુઃખ યુગો યુગોથી સુખને પાછળ બેસાડી ફર્યા કરે છે. મને સત્કાર મળશે એ આશા લઈ દુઃખ યુગો યુગોથી સુખને પાછળ બેસાડી ફર્યા કરે છે. ધન્યવાદ. Thank you, Anshu. Imbibing these lessons would surely give a new turn to our way of thinking. Don't see others doing better than you. Beat your own records every day, because success is a fight between you and yourself. By Chandrasekhar Azad. On this note, let us get ready for the national anthem. Assembly Saudhan.
गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Assembly Vishram. I now invite Archie Somaya to present her ideas on the two phases of life and share some significant morals which we all need to inculcate and employ our chiefest thoughts in. Namaste. Pleasure and pain are the two peaks of our lives. Pleasure is certainly desired, but life gives you what you deserve at that moment. Not even a single person who treads on this earth wants to suffer from pain or melancholiness. But that's inevitable. And after all, what doesn't kill you makes you stronger. During such an overcast phase of life, some people may be your bristling wall of strength, while a few may suddenly turn unknown. It's the truth of life, which all of us need to imbibe in ourselves. The ones whom you consider to be your backbone may not even contribute as much as your clavicle. But instead of despising those people, shower your love on those who just waited and said, I am with you. This won't reduce your pain to zero, but will surely diminish it. Life isn't constant and you are not going to suffer from that same misery for a lifetime. Consider your life to be a car with sadness driving it. You can't open the door and push that devil out, but can surely command him to take the back seat, grab the steering in your own hands and choose your own path. Desolation never knocks on our doors. It comes scrambling in. But elation needs to be brought in by opening the gate. And once this angelic guest arrives, all your miseries will be knocked off. However, you yourself will need to take the initiative to give the keys of your heart to the second guest. Only then will you be able to live your life with contentment. So, how would you like to drive the car of your life now? Give it a thought. Thank you for being with us and have a blissful day ahead. कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल।
बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो